You have entered the Chronic's rabbit hole, and Petra, thank you so much for bringing Tarja back down the rabbit hole with your Buy Me an Energy Drink request. Today we'll be doing our Tarja on Puoli Seitsemän interview from 2019 with subtitles. Thank you so much, Petra. Thank you so much, Petra, for this. We can't wait to see another interview with Tarja. Petra, I'm so excited to be back with another Tarja interview coming down the rabbit hole. This is always exciting for us because we're loving hearing more about Tarja and getting to know Tarja through these interviews. Because as you know, with the interviews that we're doing, it's always cool to also see what questions are being asked and how these interactions go with one another. I'm really excited for this interview specifically with Puoli Seitsemän because we have a picture of baby Tarja on screen. Yeah, so cute. So cute. We have increased the subtitles on the screen that we are watching to 150%. So hopefully those of you who do not speak Finnish or the language that this will be held in are able to follow along with us. If you guys are as excited to be here as we are, remember to like, comment, and subscribe for more EnterTheCronic's. Y'all know Tarja has a goal to get on this channel for an interview, so we do love these because we get to find out what she likes, what she doesn't like, and also it's just great to hear from her because she's such an enthusiastic, happy person and always brightens our day. So I hope the Winter Storm is happy for this one. Thank you guys so much for choosing to spend time with us again. Petra, you rock. Let's go. This is our guest tonight. One sec. Cool. Tuo kuvan pieni hiihtäjä on tietysti naisemme maailmalta. Laulaja Tarja Turunen, tervetuloa. No terve! Ihana kuva susta. Ihanan punaiset posket! Niin, lapsuusmaisemissa. Niin. Kauhean korkeat hanget. Super. Joo, onko tullut hiihdeltyä sen jälkeen? Ne on ihan saanut niitä sauvoja käsiä. Ne oli vähän liian pitkät. Nyt on saatkin sopivat. No ehkä ei. Voi vitsi nyt, kun kysytte, niin en muista milloin oikeasti viimeksi hiihtänyt, ihan hävettää. Niin sä asut nykyään vähän vähempilumisissa maisemissa. Siis oot eilen lentänyt kotoasi Etelä-Espanjasta tänne Suomeen. Mutta siis luultiin, että sä asut Argentiinassa hyvän aikaa. Niin, no hyvän aika. Se on, muutama vuosi sitten palattiin Eurooppaan ihan jo monista syistä oikeastaan, mutta yksi niistä oli turvallisuus. Joo. Ehkä meidän tässä Suomen maassa on ihmisille semmoinen itsestäänselvyyskin monille, mutta kyllä se siellä tuollaisen kaaoksen keskellä miljoonakaupungissa pienen lapsen kanssa ennen kaikkea niin alkoi tuntua vähän pelottavaltakin aika aikaan. Interesting, and I was with a community that we had pockets around the world, and that is what they said of Argentina. It's a beautiful place, but it's not necessarily the safest place as well. And Europe was a lot more safety and freedom, and like we take things for granted there and all that. So Absolutely. I already love the approach of this interview, knowing that it's going to be a bit more personal opposed to just music. Absolutely. I love when we get to know the person that is being interviewed, like our artist, Tarja, where it gets a little bit more in depth and it's more like a conversation, like what we like to have. Absolutely, right? So thank you for this. Varmaan ihana paikka nyt olla ja elää. On, ja siis luonnon rauha, kauneus, kaikki. Se oli joka meitä viehätti ensinnäkin. Me rakastuttiin siis päätä pahkaan, kun mentiin sinne ensimmäistä kertaa. Me ollaan just tällaisia, että silloin kun joku asia tuntuu hyvältä, niin sinne 100 Niin. Joo, ja siellä on ihanat ilmatkin ja siellä kaikkea. Mutta me vähän katsottiin tätä karttapalloa silleen, kun sä oot tämmönen maailmanmatka, että sä oot tullut niin, sä tulit nyt täältä, Espanjasta Suomeen. Sitten sä kierrät nyt Suomessa kirkkokonserttikiertueita ja Euroopassa kierrät. Mutta sitten vähän aikaa sitten sä olit Etelä-Amerikassa. Eli se on siis sitten taas niin kuin taas täällä. Tuolla. Joo, ja siellä on sun sydän, sä sanoit, että Buenos Aires on. Se on ihana paikka. Mutta myöskin Venäjällä on. Venäjä, missäs meillä on Venäjä? Se on siis tässä pallossa vielä Neuvostoliitto, mutta itänaapurimme valtava. Eli täällä keikkailet kanssa. Tosi paljon. Joo. Tai just kävin itse asiassa. Joo, ja sitten on taas tulossa... Sitten mennään... Joo, Eurooppaan mennään. Ympäri pari kuukautta ja sitten mennään tänne. I love her song. Käydään vähän Aasiassa. Sulla on maailma niinku aika
Something I love about Tarja that I've noticed through all the interviews is she makes a lot of sound effects for when She's a sound effects person. She's a sound effects yes, person. She is. And we're sound effects people, so that's something that makes us really happy. So true. Pieni tavallaan, että sä oot tullut tutuksi, oot kiertänyt. No joo, no, niinkin vois sanoa, okei, mutta ei se niin kuin... Se kuulostaa... Baby's... Wait 1 second, y'all. The baby is done making his own sound effects, and here we go. No joo, no, niinkin vois sanoa, okei, mutta ei se niin kuin... Se kuulostaa... Joku voi ajatella, että tämä elämä on niin kuin tämä näen hirveästi ja voi, että ihanaa, kun saa kulkea ja matkustaa. Että kyllähän se on rikasta. Elämä on rikasta. Ja niillä reissuilla kolhuissa ränsistyy, voi sanoa näin, että on siitä kyllä glamuuria aika kaukana näiltä reissuilta. Et hyvin pitkälti mä näen oikeasti sen hotellin, lentokentän ja venuen konsertti. You only really see the inside of airports. Yeah, the or vast the majority of the views time. from the vehicle of the highway. Traveling and sleeping and performing. Yes, because like we saw, bring up when we just saw Ginger, they were here in Calgary and then they were in Vancouver, like... The next day. No, it was like 3 days or not even, like 2 days later. They were doing like every day a Every show. day, was it like... Yeah, so like to go from Calgary to Vancouver, that's 1,300 kilometers. In one day, just to be going, and then having the tour bus, like they're flying and the guy's driving, you all gotta their bring stuff. everyone there. Like, oh my gosh, Yeah, you don't see much. it's very tiresome. Paikka. Joo. Niin. Joo. Ja reissaaminen muutenkin, siis matkapäiviä paljon, niin se on rankkaa. Koti on siis Espanjassa, siellä on lapsi aloittanut koulu. Monennellako luokalla? No 3. luokalla ja 7-vuotias vasta, että on se vähän... Oi ei! No niin, no siinä, hei tässä kuvassa ollaan Venäjällä mun konsertin jälkeen. Hän oli mukana. Ja tässä ollaan Tsekeissä. Oi vau. Kuka tässä on keskellä? No se on Miki. Niin. Onko vähän isänkin näköä tyttäressä? No on tosi paljon. Eihän se on silleen niin kuin kivassa suhteessa. Tosi paljon Marceloa Naumissa. Joo. Ruskeat silmät ja puhuu siis 3 kielellä. 3 kieltä. Suomi, Espanja ja englanti. She's only 7. Joo. What are we Ja doing? Naomi on siis hän nimeltään ja Naomi on pienestä pitäen tottunut tämmöiseen kiertue-elämään, niin osaa aika hyvin semmoiset rockitähti-elkeet. Joo, ja vedettiin aika hauska näyte sun Insta-tililtä. Oh, nice. I love how they drink that. Oh, yeah. I love that. That is so good. Oh, my God. She knows how to headbang. Yes. Look at those. Oh, my God. Look at that smile. Pukefesten, joo. Mä en ollut kotona, mä olin kiertueella jälleen. Hän oli isänsä kanssa mennyt katsoa Michael Monroeta. Yes. Oho! Mun hyvää ystävää Michael Monroeta. Joo. Ja sitten päkkärille justiinsa tuossa Michael oli sivummalla. Pääs mossailemaan. Mutta hän on varmaan äidinmaidossa saanut tämmöisen. Ehkä vähän pikkasen. Toki lääkärit on multa ton jo kieltänyt tommossa. Onko kielletty? On, joo. Ai, niskat menee. No niskat on mennyt. Ai. Ne on siis ihan oikeesti. Mulla on semmonen, no ei mikään murtuma eikä muu, mutta... Joo. Oho. Isaac from Yeah. Epicusture knows that. Yeah, On you tullut can hurt your 20 neck vuotta really bad. sitä tukkaa tai päätä heitettyä, niin ehkä se ei ole hirveän Sulla on terveellistä. sama Siitä kuin tuleekin Tom Arajalla, Slayerin basistilla oli. Se ei saa kuulla mossata ollenkaan. Silloin vissiin laitettu jotakin oikein vahvikettakin tonne. Mulla ei vielä, että mä yritän pitää, siis mun pitää treenata niskaa. Wow. Treenata, joo. Mutta Naomi on saanut maailmankansalaisuuteen erilaiset tavallaan lähtökohdat kuin sä, koska sä oot pienestä pohjois-karjalaiskunnasta Kiteeltä ja hän on ihan maailmankansalainen jo. Kyllä hyvinkin erilaiset. Yeah. Ja Naomi tuntenut Suomen ehkä ennen viime joulukuuta, ei anteeksi elokuuta, niin tunsi Suomen joulun ihmemaana tai talven ihmemaana. Mutta päästiin viime kesänä käymään Suomessa elokuussa ja me käytettiin häntä siellä Kiteelle ja Puhoksen kylässä, missä mä oon syntynyt ja näytettiin hänelle mun peruskoulut ja kaikki, tiedätkö, kaikki ne pienet pitäjät ja
se luonnon rauha ihana. Se oli mullekin niin tosi nostalgista päästä sinne takaisin, palata sinne kotikonnuille. Niin tyttö päräyttää takapenkiltä yhtäkkiä, kun ollaan ajelemassa, että äiti, sulla on ollut parempi lapsi kuin mulla. Joo, ihan oikeesti. Joo, ja se oli semmoinen, että se oli aika rankka. Niin, aika raju. Aika raju, mutta hän näki sen turvan ja sen rauhan ja kaiken tämän niin voimakkaana. Hän koki sen niin voimakkaana, että hänestä se oli parempi lapsuus äidille. Mitä äiti sanoi siihen sitten? Mä sitten selitin hänelle, että no joo, että ihan ihanaa, että sä koet sen noin vahvasti, mutta että voidaan ajatella näin, että se on erilainen. Niin. Että niin kuin me kaikki ihmiset ollaan erilaiset. Meidän lähtökohdat on erilaiset. Me selitettiin ja puhuttiin sitä isänkin kanssa. Mutta hän on siis kulkenut ensimmäiset vuotensa aika paljon. 1 second again, y'all. Oliver has woken up again, but luckily Avery has come to the rescue to save us. Once again, thank you so much, Avery. And something that kind of on this topic of kids and like growing up in different areas and times, like a lot of the times we want to give our kids a life, like growing up a certain way that we think they're going to like. But what's so cool with what Naomi was saying there is like going back to this small town and like getting to experience the nature there and saying like, oh man, your childhood was better than mine, even though she's a rock star. Yeah. Where for a lot of us, we would think maybe they would want to be a rock star, but kids just want nature and fun and all that too. So it's just really, it's such a cool perspective. And there's something also about going into those places when you are either experiencing nostalgia or visiting those small towns that are especially hidden up in Finland. Yeah. But like they have such a storybook feel to them. Yeah. That even it brings in that almost that fantasy, that whimsy that kids are always longing for within storybooks as well. Especially going there in the winter, and it's always like a winter wonderland, and then she finally got to experience that place in the summer, which is a lot different. So even thinking like that, you always do go to certain places in certain times of the year too, so you never get to fully experience the place. Olen kiertueella mukana. Tosi joo, 4 ensimmäistä vuotta. 5 kuukautta. Vanha oli, kun ensimmäiselle kiertueelle otin ja mukaan. Nyt sitten meet ilman häntä tai yksin? Kyllä, joo, eilen lähdin kotoa ja kyllä siinä siis, no eilen purin huulta niin pitkään, että tytön aikana en pärähtänyt itkemään, itkin sitten vasta autossa. Että tyttö oli lähdössä kouluun ja se oli vaan kerta kaikkiaan semmoinen, että nyt haluan hänelle hyvän päivän ja fiiliksen tähän päivään, että lähtöhetki on rankka. Just niin. Niin kuin tässä on jo tullut ilmi, niin Tarja on tähti, joka on kierrellyt monenlaisissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Joo, mutta nyt katsotaan yksi harvinaisempi esiintyminen viime vapulta. I love all these little side things they have. Oh. He marched into the station house. He waited for the dawn. And as they led him to that dock, he knew that he'd been wrong. So different. Yeah, what is this? He heard the bailiff say, he knew without an alibi, tomorrow's light won't mourn his freedom. Okay, is it just me? Am I the only one here that is willing to say that looked a little bit like Michael Jackson? It looked Just a little bit. Come on, give me something. I don't mean that in a mean way. Like, y'all, I thought that I didn't know what was going on at first. Aivan ihan. Were you gonna say anything? It's very different. It's very different. Is that her or someone else? I'm No, sure we're like gonna that find is out. her. That's Tarja. Wow. But that's how different she looks at. Because like Tarja has gorgeous hair, but that almost looks like a wig. I'm not sure. Yeah, we gotta find out more. Se oli valtavan... Hai! Oikeesti. Opettelin kuuntelemalla sun biisejä sille Jarkko Tamminen. Enemmän näin. Joo. Ja tiedätkö mitä? Mä olin vappuna Suomessa. Meillä oli vappukonsertti. Joo. Mun ystävän
Valtteri. Let us know what just happened there. That was Tarja? No, I don't know. Like, hold on. No, that's... I know it sounds like Tarja and like it's... But that's like not... lip-singing. It's lip singing because that's not Tarja's nose. That's what I'm saying. Like... It's like Tarja had... Is that her wearing a wig? No. But like that is a wig and that's like I feel not so bad. Tarja's nose. I don't know who that is. Help I feel like us. a joke that we don't get. Help us. Enemmän näin. That's not Tarja. No. That's not... Maybe it is Michael Jackson. Could Don't you see it imagine? now? Yeah. Did Michael Jackson ever like... No. I don't know. We gotta move on from this. Ja tiedätkö mitä? Mä olin vappuna Suomessa. Meillä oli vappukonsertti. Joo. Mun ystävän Valtteri Torikan kanssa istuttiin pubissa konsertin jälkeen ja tuli pätkä tätä sun imitointia. This imitation came on TV. Niin hyvä, ettei siinä tippunut lasilattiaa. Ihan mahtavaa. Mä olin niin ylpeä susta. No kiitos. Onko tämmöisiä paljon tämmöisiä See, I think it was her. valettarjoja liikenteessä? Ootko nähnyt tuolla, kun kiertelet? Kuule, joo, oli, se olisi ihan mahtavaa. No, siis yleisön joukossa on faneja, jotka pukeutuu samalla tavalla, ovat teettäneet samanlaiset vaatteet ja muuta, mutta... Joo. Ja sitten on naisia, jotka, no... Kopioisi. Apua, niin. Miksi ihmeessä, en ymmärrä niin. Joo, niitä on. Niin. Kyllä. Hei, mennään nyt ihan sitten oikeasti sun uuteen musiikkiin. Joo, elokuussa ilmestyi albumi In the Raw. Kuunnellaan siitä pieni näyte. On paikka missä aiko makkamaton. Let us know if we have and what song this is. Gorgeous stills. Yeah. No, I thought that was mine. Oletko tässä suomeksi? Niin, aika kaukana metallimusiikista toi on näyte. Suomeksi laulan, kyllä. Joo. Mutta vain tämän pätkän. Vain tämän pätkän Joo. albumilla. Mistä tämä moinen Suomi-laulu väliin? No, tiedättekö, mun ensimmäisellä soloalbumilla vuonna 2007 lauloin suomeksi. Sen jälkeen en ole laulanut. Nyt on jotenkin sellainen fiilis, että se kaari on sulkeutunut. Mun täytyy kirjoittaa nämä muutamat sanat suomeksi. Juuri tälle biisille, joka on keskellä albumia, orkestraalinen, täysin sinfisorkesteri laulu, taustainen kappale, jolla ei todellakaan ole metallimusiikin kanssa juurikaan tekemistä, mutta sillä on paljon tekemistä mun kanssa. Ja This is way more than metal music. mulla oli aika rankka viime vuoden loppu, ja mä tunsin itteni aika voimattomaksi, ja se oli tosi pelottavaa. Niin mun oli jotenkin puhdistauduttava musiikin myötä, ja se oikeasti vasta näiden yli 20 vuoden jälkeen, niin musiikki puhdisti. Ja se on aika hurjaa, koska mä oon aina ollut ja tehnyt musiikkia sydämellä. Ja sydän auki ja sielu auki. Ja, siihen ei ole ollut muuta mahdollisuuksia. Mä oon aina luullut, että mä oon ollut... Mutta nyt niinku, se meni, matto vetästiin jalkojen alta. Ja kun ei ollut enää voimia, niin sitten kuitenkin pystyi kirjoittamaan sen albumin tietyllä tavalla voimattomana. Mutta se voima tuli sen työn jälkeen. Ja se tuli niinku hurjan voimakkaasti. Ja se palasi. Niin tää kappale kertoo siitä, että mä löysin sen sisäisen voiman ja kuulijat pystyy löytämään sen sisäisen voiman kuulemalla tämän kappaleen. Mikä sut niin voimattomaksi veti? No, mä oon perfektionisti, ollut aina. Ehkä iän myötä oon oppinut antamaan itselleni anteeksi asioita. Kukaan ei ole täydellinen. Mutta sitä niin kuin piiskaa itteensä ja raiskaa itteensä niin kuin viimeisen päälle, tekee sitä työtä. Ja mulla on paljon töitä. Mä teen
Mitä mä tekisin? Jotain 70 konserttia vuosittain ympäri maailmaa. Ja mä teen sitä rakkaudesta musiikkiin. Ennen kaikkea mä tunnen olevani etuoikeutettu tästä työstä. That's crazy. That's like a concert more than every week. Yeah. Jeez. Koska mä saan tehdä työtä, jota mä rakastan. Mutta sitten varmaan ajan siihen, että tekee täysillä, koska saa. Niin onkin. Ja kyllä. Mutta sitten jotenkin mä en ole opetellut sitä, että hei, ne voimavarat, mitkä mulle jää, tai se energia, mikä mulla on, niin se on ollut ihan minimaalista, jolla mä oon kulkenut kuitenkin. Se on aika pelottavaa, tiedätkö? Niin. Et mun oli oikeasti huudettavaa apua, että ottakaa nyt, millä mä hoidan itteni, jos mä oon aina ollut hyvä kuntoinen ihminen ja pitänyt kunnostani huolta, mutta se ei riitä. Niin. Mistä sä sitten saat sitä apua? Musiikista tietysti, sä sanoit, että puhdistaa. En mä, että mä istuisin terapeutin, mutta mulla on mentor, sellainen ihminen, joka kuuntelee mua ja auttaa mua vähän niin kuin koordinoimaan asioita ja mitä korvien välissä tapahtuu. Että niin kuin konkreettisesti kertomaan, että hei, tää on asia, josta sun ei tarvitse ottaa stressiä, mieti tätä. Ja unohan muut. Niin, Wow. Having a trusted person to be able to bounce things off of, because that's what she's talking about. She's like, I get therapy, but I don't sit in a therapist chair. I have mentors. I have people. It's like the inner circle that Aryan was talking to us. Exactly, because Aryan has his inner circle, and I think most people, especially in this business, but have that inner circle of counsel, of people that they can talk to, bounce ideas off of, and get that therapy in a way without it being like in a therapist chair, because that's all therapy is having that counsel with your inner circle, The correct dialogue to have. And so that's really cool. I love how they're speaking so openly about everything, and like it's getting to the raw. It's getting to the raw, just like her album. Yeah, and what's amazing about her too is she's such a stoic in her thought. Like she's good at like changing and moving on and letting go of things and focusing on the correct stuff to stress about and dropping the other stuff, but she also is enthusiastic, so it's like the perfect blend of like a happy stoic, and if you can be both, that's like rock star material. Absolutely. Right? Absolutely. ja sitten totta kai se kuntoilu on ja hyvin nukutut yöt ja Just taking care of herself. terveellinen ruokavalio ja siinä on kaikkea muuta, mitä rock'n'roll elämässä 80-luvulla oli. Se rock'n'roll-elämä, ei sitä. Ei sitä vaan. Niin. Mutta itsestään pitää huolta. Ihan oikeasti, ei sitä muuten tätä jaksa. Elämänhallinta. Mutta seuraavaksi syvennytään hetkeksi ei elämään, vaan kuolemaan. Kyllä. Eilen päättyi Helsingissä ensimmäisen kerran järjestetty Ars Moriendi kuolemafestivaali. Oletko sä, Tarja, pohtinut aihetta? No jossain määrin kyllä. Ilman muuta kuolema kuuluu elämään. Niin. Että mulla on äiti nukkunut pois jo, siitä on 16 vuotta jo. Ja kyllä se on, tiedätkö, kyllä mä oon miehenkin kanssa keskustellaan asiasta. No jospa jompaa kumpaa ei enää meistä ole, että mitäs sitten. Ja kyllä me oikeasti jutellaan näistä asioista, että miksi ei niistä keskustelisi. Niinpä. Koska se oikeasti kuuluu. Tabu, mutta se on, se kuuluu elämään. Ja sit on kuitenkin omissa sanotuksissanikin musiikin myötä, niin kerron paljon siitä, että elämää pitäisi elää niin kuin joka päivä niin kuin se olisi se viimeinen. Vaikka se kuulostaa kliseeltä, niin eihän sitä osaa oikeastaan tehdä. Niin. Vaikka sitä kuin yrittäisi. Niin, ja kyllä raskaaksi ihan semmoinenkin käy. Niin. Mutta mietitkö sä koskaan sitä, että mitä se tarkoittaa sun omalta kohdalta tai mitä sen jälkeen on, tai onko mitään? Tai... En tiedä, mitä sen jälkeen. Mä toivon pääseväni tonne jonnekin vuoren huipulle ilman mukana kaikkialle. Jos mä oon jo niin kuin kaikkialla silleen, niin mä tupsahan tonne jonnekin. Ja kyllä mä koin sen niin kuin, no en tiedä, tiedätkö, nyt kun tuli näin vakava juttu, mutta en mä tiedä, että haluaisinko mä hirveän pitkään edes elää niin kuin tosi vanhaksi. Joo. Tai ainakaan niin kuin, toivottavasti saisi elää pitkän elämän, mutta terveen elämän ja näin poispäin. Mutta se, että ne viimeiset vuodet, että voi... Ettei sairastaisi. Niin. Niin me monesti pyritään siihen, että se elämä olisi nimenomaan mahdollisimman pitkä, miettimättä sitä, että minkälaista se sitten on. Niin, kyllä. Onko äitin kuolema, onko se
And I think for her, she always talks about how she's still a girl, not even a woman yet. Yeah. So she obviously can talk about death, but that's how lively she is and how much in tune she is with her body and stuff. And like, she doesn't want to be sick in those last couple of years. And like, so she is thinking ahead. And like, it's really cool that they're asking and going this deep and this serious, like she said. It is. I like that they're going this serious with it because we've said it. You've already said it. It's in the raw. Yeah. With these questions, and it's really cool how Tarja has. She is so self-aware with the way she thinks that she worries and thinks about how she wants to spend those years not being sick. So you can see it even in her lifestyle now that she has chosen to be healthy, to prevent the worst fate. Yeah, I agree. agree. She has even said that she's a perfectionist, so she's going to take perfectionism to the extent of her health and her life and her career and everything. Her family, everything. But in the most positive ways because of her extreme enthusiasm. Yeah, no kidding. So, like, this is really cool to see Tarja being able to answer these questions, but how composed she is. So composed, and like her whole tone on this one is unlike any other one, and it was all smiles at first and now it's gone to complete seriousness, and it's really cool how she handles herself with all these tough questions. Läsnä päivittäin. Joo, hän nukkui pois 6. päivä marraskuuta, että just mentiin ohitse, että kyllähän hän on aina mielessä. Että kyllä niinku, ja sitten oman lapseni myötä Naumi kyllä aina piirteli joku päivä sitten Marjatta enkelinkin, ja josta piparkakkumuotista, niin se oli niinku enkeli, mutta hänen mielestä se oli jotain ihan muuta kuin se enkeli. Hän piirti sen ja sanoi, että ja kirjoitti sitten Marjatta mummi, niin mä olen tippalin siihen. Siinä tuli tietysti, lapsi näkee ne asiat niin kauniina. Että jos ukki nukkui pois jokunen vuosi takaperin, niin hän oli ihan silleen, että no hei, nyt mummi ja ukki on yhdessä siellä taivaassa. Aika ihanaa. Kaikki me oltiin muut ihan, joo. Lapset osaa tonkin niin hienosti. Puoli Seitsemän joulukorttipajaa. Me ollaan täällä alettu jo vääntää vähän tämmöisiä joulukortteja. Enää pitää ajoissa laittaa liikenteeseen. On varmaan parempi, että menee sitten perille. Oletko lähettänyt viime vuosina joulukortteja? Kyllä mä nyt sukulaisille joskus ja... Mutta sitten kun on kiertueella ollut, niin ei ollut aikaa, ei hyvä. Se voi vähän unohtua siinä. Onko se enemmän niin kuin tekstiviestillä sitten? No niin. It's so crazy because I have tried to send out Christmas cards since before we've gotten together, and I think I have a stash of unsent Christmas cards in the basement that all they needed was stamps, and the stamps is what I didn't get them off in time for like 3 years in a row. So I'm sorry to everyone I was supposed to send Christmas cards to. But like, also, this is skipping to like parts, like we just went from talking about death to talking about Christmas. Well, I think it was going to commercial and then it just exactly. So he all the commercials I've noticed have been all fully cut out, which is great. Which is awesome. Yeah. Oh, I actually just needed a breather there going from death to myself. That's why I needed that was to such pause an abrupt change, right? Yeah. And absolutely. And I'm glad that you mentioned that because that's what they're doing so well with this too. And this is a really good interview and show that these people have made up and like they have their segments, and like for an interview, podcast, anything like that, it's nice to have your segments, and it's making me think about how to incorporate stuff as well and bringing up pictures for them to look at and reflect on and see the genuine reaction and stuff too, right? Absolutely. Yeah. Se on kyllä tosi tylsää oikeasti. Mutta hei, meillä on ihan mahtava tämmönen jouluylläri nyt, tai joulun odotusylläri. Nimittäin joku teistä katsojista tulee saamaan Tarjalta joulukortin tänä jouluna. Eli nyt pitää mennä meidän someen, tai siis itse asiassa me laitetaan kohta, kun Tarjan kortti on valmis, niin kuva siitä sinne. Sitten voi käydä sinne alle perustelemassa, että kenen se pitäisi saada ja mistä syystä. On ihan mielettömästi Tarja-faneja ympäri maailmaa, niin nyt on ainutlaatuinen tilaisuus. Aina Tarjan ihan joulukortti. Sulla on täällä jouluna siis noita kirkkokonsertteja. Joo. Niitä teet. Miten erilaista niissä on esiintyä, kun ventää noita heavy-konsertteja sitten tuolla Aika lailla erilaista. Että kyllä se niin kuin äänellisesti tämäkin kiertue tulee olemaan tosi rankka, niin kuin haasteellinen. Joo. Mutta se ehkä fyysisesti on niin rankka, mitä rock-kiertueet. Joo. Vaikka tässäkin tietysti päivästä päivään matkustetaan kaupungista toiseen, mutta nämä on kirkkokonsertteja, missä laulan klassisen ohjelmiston lisäksi kansainvälisiä joululauluja ja sitten niitä omia
tai itselleni rakkaiksi tulleita suomalaisia perinteisiä. Sitten sä oot mukana myös Raskasta joulua -kiertoilla. Siellähän vetelet kuulemma myös Marko Hietala ja Nightwishin nykyisen solistin Floor Janssenin kanssa. Niin sehän oli silloin aikoinaan oli aika kova hässäkkä 2005, kun tuli se ero. Aika kova. Mitkä teidän välit on nykyään? No siis välit. Mä oon tavannut Markon ja musisoinut hänen kanssaan, laulanut hänen kanssaan. They're touring this year or next year coming up. Florin kanssahan me ollaan oltu jo kavereita herttilei. Mä oon laulanut hänen kanssa ennenkin noussut samalle lavalle ja olen hänestä erittäin ylpeä. Mutta sitten muut kaverit, niin ei meillä hirveästi ole yhteydenottoa. Mutta hei, elämä on. Look at her look. Se on sitä. Mutta nyt me laitetaan There's her joulukortit. stoicism. Näihin tehdään jo 2 tässä ajassa. Mulla ei ole vielä ensimmäinenkään valmiina. Miltä se Tarjan kortti näyttää? Tässä I know what question not to ask. on kyllä... Ihana. Ei, mutta tää ei kyllä palloa nähnytkään. Toi on Tää ihanaa. on olevin. Näytä tonne, Joka kato. saa tän nyt sitten. Me laitetaan tää someen, niin käykää kommentoimassa. I wonder who bought this. Ihana Tarja tulit käymään. If you got this, let us know. Meillä on täällä vieraana Cat. Virpi ja Katti Cat. Cat, Tuppa burpee. torstai. Nähdään huomenna. Heippa. Moi. Ihana. Tää meni nyt kyllä pikkusen tähän tähti. Se on ihana. I love seeing how the media works in other locations. Yeah, this was really cool. Yeah, This is like a cool show that I would watch. exactly. This is cable worthy. Yeah. Wow. You can just see, like, y'all, that's a tough question. Every time it's brought up and every time it's said, it's like, well, how is she going to approach this? Because, like, that's some real pain that you can see. Yeah. Like, oh my God, y'all, I don't like to read in too much. I guess I do. I'm curious, but, like, You do. but like that's what I see every time, and that's why I like to see these interview stuff, because you get to see really what the person's all about. I know you can, besides this whole Nightwish thing, like you can ask her really still anything and she's gonna give you the full emotional range on any topic that you're going, whether it's difficult, whether it's really fun, or like just what are some things you want to be amused by. And like it's just like there's so many ways you can go with Tarja, where she would be such a good interviewer if you're just having a conversation, or if you're going down to the gritty with the music itself, and she's ready to talk technical, she's ready to talk personal. She's as good as they get. She really is. And I love how you said like she gives the full emotional range, because I think even with this comment with the Nightwish, she did give the full emotional range with it as well, because sometimes not giving a long-winded answer is the answer itself. Yeah, that pause and that look. Oh man, that said it all. That said everything, and that's all that needs to be said if you can properly read rooms and different Yes. things like that. And we mentioned earlier in this like how self-aware Tarja is with like her stoicism, her enthusiasm, Yeah. and how she's able to answer things. So well, she's been doing it for 20 years, but she is so professional with all of her answers while still She is. being playful and fun. Like Yeah, and having she's still that. like cutting, making a card out. She's Absolutely. doing this. And she like I love how she says like she's a girl, because she still has that childish wonder Yeah, enjoy. and joy that Yeah, she feels with passion. everything. And even in those questions that are more difficult, that do still have those pain and those moments, Yeah. that you can still have that childish wonder and that joy that is within you. Yeah. And that's what she does, is she plays with it so well and is able to flow past it. Here's an answer. This is correct. This is what's happened. I'm just being honest, but I'm not going to Yeah. like we're all professionals here. She's enthusiastically stoic. She is. And so It's amazing. this was so amazing. I loved watching her make that Christmas card. I thought that was really fun. I also love how with her enthusiasm that she has, she was lifting the card up, showing the camera, like, this is what it looks like. Yeah, yeah. You can see inside she's writing with the gold pen, like. She can play with whatever game you're presenting Yes. to her, and you can change any topic. She's willing to go with you down any rabbit hole. We've even seen her like sometimes make cookies and still keep a conversation going, like with the And correct seagulls one.
the guy from Seagulls when she was making the cookie. She's like, actually, if you fold it like this. Yeah, exactly. So she can take on. She's probably the life of the party wherever she goes. Absolutely. That's just how much she shines and radiates, and that's why we want to meet her eventually, see her perform live. We know a lot of you are going to that Christmas concert this year as well. So let us know how that goes and get some videos if you want us to check them out as well, because we love seeing those personal videos from you guys seeing Tarja. We know her love from South America right now. We just got to see one from one of our members, Matt, here, where we got to see her performing in that was Brazil so there. beautiful. And it was just so beautiful, and you can see her just genuine smile when she's performing for people, and also just how busy she is, and she's just gonna keep going, and like 70, that's how she's geared. I was focusing on that 70 concerts a year, because that's more than one a week. That's probably like, there's some weeks she's probably doing 2 or 3 type idea just to fit it in with a year. But the other thing on that as well, when she's doing all these concerts, is she is still also preparing for the first couple months of the year. So those weeks just, there's like 4, 8, 16 weeks gone. She jams a lot in then she's sections. Jamming them into these sections. Yeah. Like, so she is traveling. She's Touring, not seeing her family. Like, that's also when she brought up that moment where she said, Mom, you had a better childhood than me growing up. As a mother, that is so painful to hear. That's hard to hear. It's hard to hear. But at the same time, it's like, you're growing up as a rock star, but you're also growing up as a rock star. Yeah, right? exactly. So, like, there's those two moments. There's the two sides to every coin. There really is. Right? Like, there's, you grew up on an island, and you grew up on an island. Right? Like, and there's pros and cons. It's a double-edged sword, whatever you pick with life, and that's why I thought it was really cool to hear the wisdom of Naomi. Like, I think that really was shining out too, and just how much Naomi means to Tarja. You can see just her love when she got to see that video of her popping up and headbanging and all that. I love how the doctor says to not do it, and how many rockers actually can't headbang now because of that. Well, we see that so much, and even like when we went to the concert and I was headbanging, I was like, oh, I shouldn't be doing that. You can do it wrong, y'all. Yeah, you can do this wrong. Gotta do it professionally, y'all. But this was a great interview. I love seeing the more personal questions, and as well, they even brought in some music too. So they did a great job. Thank you so much for this request, Petra. This was an amazing interview. Hope you guys had a good time with us as well. You can hit that like button if you did, and comment down below if you want us to continue with Tarja type of interviews. And if you are new to the channel, Winterstorm, hit that subscribe button and become part of the Enter the Chronic family. But we are now aging in the rabbit hole, folks. Thank you so much, Petra, for bringing this down the rabbit hole. This was absolutely phenomenal. I love how in depth they got and how deep they got with the questions. This was definitely an interview in the raw for Tarja, and I can't wait to see more. Also, if you got that Christmas card, or if you know who got it through the chain of the winter storm, let us know in the comments, because that is phenomenal. Peace and love, everyone. God bless y'all. Take care, and bye for now. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness.